Good evening, everyone. My name is Surya. Today we will discuss about previous year questions on limits and derivatives. From now, the medium of instruction will be in Telugu. So, ఈరోజు limits and derivatives previous year's question discuss చేద్దాం. Like first question. If limit n tends to infinity, square root of n square minus n minus 1 plus n alpha plus beta is equal to 0, then 8 into alpha plus beta is equal to సో సపోజ్ మనం ఇందులో సపోజ్ లైక్ n ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను అనుకో. ఓకే, సో n ఇన్ఫినిటీ పెడితే ఏమవుతుంది? ఇది మొత్తం ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, ఇది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, అసలు జీరోకి ఎలా టెండ్ అవుతుంది. సో దీనిని రాయొచ్చు కదా, లిమిట్ n టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, n కామన్ తీస్తాను, n 1 మైనస్ n ప్లస్ బై n స్క్వేర్ పవర్ 1/2. సో ఇలా రాయొచ్చు కదా, దీన్ని ప్లస్ ఆల్ఫా n ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ n స్క్వేర్ మైనస్ n మైనస్ 1, ఏ స్క్వేర్ నుంచి బయటకి n వస్తే n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు కదా, అలాగా లిమిట్ n టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n ఇంటూ 1 మైనస్ హాఫ్ n ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ మైనస్ హాఫ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ n plus 1 divided by n square whole square and so on. బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం మనం ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఆల్ఫా n ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని n టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఆ ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ అన్ని పోతాయి, మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ పోయి మీకు చివరికి ఏం మిగులుతుంది? n టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n ఇంటూ 1 మైనస్ హాఫ్ n ప్లస్ 1 బై n స్క్వేర్ and so on. n alpha plus beta equal to 0. So n minus half plus 1 by n and so on plus n alpha plus beta equal to 0. సో ఇది 0 అవ్వాలంటే n టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అలాగనే 0 అవుతుంది. సో ఇది 0 అవ్వాలంటే n ఆల్ఫా ఎంత అవ్వాలి? -1 అవ్వాలి. రెండు క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. n ప్లస్ n ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 వెన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -1. ఈ బీటా ఎంత అవ్వాలి? ప్లస్ మైనస్ హాఫ్, ఇది క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, బీటా హాఫ్ అవ్వాలి. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -1, బీటా ఈక్వల్ టు హాఫ్. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత? హాఫ్. సో 8 ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత? 8 ఇంటూ హాఫ్ ఎంత? 4. Second question. Limit n tends to infinity n plus 1 whole power k minus 1 by n power k plus 1 is equal to nk plus 1 by nk plus 2 and so on nk plus n is equal to 33. ఈ మొత్తం లిమిట్ equal to 33. And limit n tends to infinity 1 by n power k plus 1 into 1 power k plus 2 power k plus 3 power k and so on n power k. 33 into. Then when the integral value of k is equal to. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో?
LHS equal to LHS equal to limit n tends to infinity n plus 1 whole power k minus 1 divided by n power k plus 1 into nk into n plus 1 plus 2 and so on plus n. సో ఇది ఏమవుతుంది? సో equal to the limit n tends to infinity n plus 1 whole power k minus 1 by n power k plus 1. So n square k plus n into n plus 1 by 2 sum of n natural numbers ఈ మొత్తం. సో నేను లోపలికి తీసుకెళ్తే n tends to infinity n plus 1 whole power k minus 1 n square k plus 1 plus 1 by n divided by 2 divided by n power k plus 1. సో when n tends to infinity కి n tends to infinity కి మనకి లిమిట్ ఎలా అవుతుంది? లిమిట్ n tends to 1 plus 1 by n equal to into k plus 1 plus 1 by n divided by 2 tends to infinity is equal to k plus half. ఇప్పుడు RHS వాడు ఇచ్చిన RHS ఏంటి? లిమిట్ n tends to infinity 1 by n power k plus 1 1 power k plus 2 power k and so on n power k. సో ఇది లిమిట్ n tends to infinity అయినప్పుడు ఇది 1 by 1 plus k plus 1 అవుతుంది. ఓకే, LHS ఈక్వల్ టు RHS చేస్తే 1 plus half ఈక్వల్ టు 33 into 1 by k plus 1. సో k వాల్యూస్ 2k plus 1 into k plus 1 equal to 16 equal to k minus 5 2k plus 13 equal to 0. k equal to 5 integer value అడిగా కాబట్టి ఆన్సర్ k equal to 5. Next question. Limit x tends to pi by 4 8 root 2 minus cos x plus sin x whole power 7 divided by root 2 minus root 2 sin 2x. x pi by 4 పెడితే sin 2x ఎంత అవుతుంది? sin 2 pi by 2. సో root 2 minus root 2 ఇది pi by 2 pi by 4 పెడితే 1 by root 2 plus 1 by root 2 whole power 7 root 2 whole power 7. So root 2 power 6 into root 2. So root 2 power 6 into 2 cube into root 2. So 8 root 2. So 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది, అన్డిటర్మైన్డ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో 0 by 0 ఫామ్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే సో 0 by 0 minus 7 into cos x plus sin x whole power 6 cos x derivative minus sin x derivative plus cos x divided by minus root 2 to 2 cos 2x. సో x ప్లస్ లో pi by root 2 పెడితే పైన 0 వస్తుంది, sin pi by 2 0 వస్తుంది. సో లిమిట్ 0 అవుతుంది అన్నమాట. దాని లిమిట్ కింద ఎంత వస్తుంది? లిమిట్ కింద కూడా 0 వస్తుంది కదా. సో 2 pi by 2. సో దీని డెరివేటివ్ minus 2 root 2. సో 2 cos pi by 2. సో minus cos pi by 2 ఎంత? 1. cos pi by 2 0. కింద కూడా 0 వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే సో ఇక్కడ cos square x రాయొచ్చు మనం. ఇక్కడ -7 ఏముంది? -7 into cos x plus sin x whole power 6 into minus sin x plus cos x. ఇక్కడ ఉంది minus root 2
into 2 cos 2x. Cos 2x ni cos square x minus sin square x. So cos x plus sin x into cos x minus sin x. Limit x tends to 5/4. So ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కదా. -7 into root 2 whole power 6 divided by -2 into 2 root 2 into root 2. So -7 into 2 cube divided by -2 into 2. So 7 into 8 divided by 4 equal to 2. 14 answer limit. సో ఇది చూసుకోవాలి ఇక్కడ. ఈ ఫ్యాక్టర్ cos 2x ని మనం cos square x minus sin square x అని రాసుకోవచ్చు. సో cos x plus sin x into cos x minus sin x కింద రాసినప్పుడు ఒక ఫ్యాక్టర్ పైన కింద ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Let beta equal to limit x tends to 0 alpha x minus e power 3x minus 1 alpha x e power 3x minus 1. సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ప్లస్ లో 0 పెడితే ఈ 0 డివైడెడ్ బై 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం లిమిట్ కనుక్కుంటే ఆల్ఫా -3 e power 3x divided by alpha into e power 3x minus 1 plus alpha x into 3 into e power 3x. And x tends to 0 alpha -3 so 0 alpha divided by 0. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ సో బీటా ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 alpha x minus e power 3x minus 1 divided by alpha x into e power 3x minus 1. So if we limit x tends to 0 1 plus alpha x minus 1 plus 3x plus 9x square by 2 factorial plus and so on alpha x e power 3x minus 1 divided by 3x into 3x. Limit x tends to 0 for existence of limit. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆల్ఫా -3 into x minus x square by 2 3 alpha x square. So for existing of the limit x tends to 0 for existing of the limit alpha minus 3 should be 0 alpha equal to 3. So beta equal to -3 by 2 alpha. So alpha equal to 3 అయినప్పుడు minus beta so alpha plus beta ఎంత అవుతుంది alpha plus beta equal to 3 minus half 5/2. Next question. Like limit x tends to 0 x plus 2 cos x whole cube plus 2x plus 2 cos x whole square plus 3 sin of x plus 2 cos x divided by x plus 2 whole cube 2 into x plus 2 whole square plus 3 sin of x plus 2 over 100 by divided by x. So when x tends to 0 any substitute చేసినప్పుడు మీ ఫైనల్ గా 2 cos
0 to cube ఇవన్నీ మొత్తం ఓవరాల్ గా మీకు 1 power infinity ఫామ్ వస్తుంది అనమాట. సో 1 power infinity ఫామ్ కి e power x tends to 0 సేమ్ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ హోల్ పవర్ ఇంటూ 100 divided by x. సో ఈ వాల్యూస్ మీకు మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ పెడితే మీకు ఇక్కడ e power 216 plus 3 sin 2 to 12 minus 3 into 4 మొత్తం 8 into 1 minus 8 plus 3 cos 2 minus 3 cos 2 divided by 1. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని పెడితే మీకు ఫైనల్ గా e power 0 equal to 1. సో ఈ లిమిట్ 1 కి టెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లిమిట్ if limit x tends to 0 alpha e power x plus beta e power minus x plus gamma sin x divided by x sin square x equal to 2 by 3. So the alpha plus beta divided by 0 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇదేంటే e power x అనేది 1 plus x square by 2 factorial and so on plus beta 1 minus x plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial and so on plus gamma x minus x cube by 3 factorial plus and so on divided by x. So sin square x. So sin square x అంటే x minus x cube by 3 factorial and so on whole square. సో దీని నుంచి x కామన్ తీస్తే అవి వస్తుంది. సో ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ షుడ్ బి 0, కోషంట్ ఆఫ్ x షుడ్ బి 0. సో ఫర్ హ్యావింగ్ ద లిమిట్. సో ఫైనల్లీ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి లిమిట్ x టెల్స్ టు 0 x cube by alpha by 3 factorial minus beta by 3 factorial plus gamma by 3 factorial plus x power 4 alpha by 3 factorial minus beta by 3 factorial plus gamma by 3 factorial by x cube is equal to 2 by 3. So alpha by 2 plus beta by 2 equal to 0. Alpha by 6 minus beta by 6 plus gamma by 6 equal to 2 by 3. So alpha equal to 1, beta equal to minus 1, gamma equal to minus 2. Next question. Limit n tends to infinity 2 power half 2 power 1 by 3 into 2 power half minus 2 power 1 by 5 and so on 2 power half minus 2 power 1 by 2n plus 1 is equal to. So L equal to limit n tends to infinity 2 power half in minus 2 power 1 by 3 into 2 power half minus 2 power 1 by 5 and so on 2 power half minus 2 power 1 by 2n plus 1. So we already know 2 power half minus 2 power 1 by 3 is less than 1.
2 power half minus 2 power 1 by 5 is less than 1, and so on. 2 power half minus 2 power by 2n plus 1 is less than for all n belongs to natural number. So 2 power half minus 2 power 1 by 3 whole power n is less than 2 power half minus 2 power 1 by 3 into 2 power half minus 2 power 1 by 5, and so on. 2 power half minus 2 power 1 by 2n plus 1 is less than 2 power half minus 2 power 1 by 2n plus 1 whole power n. So both sides limit apply cheste n tells to infinity 2 power half minus 2 power 1 power n limit L. ఈ లిమిట్ మనకు కావాల్సిన లిమిట్ n tells to infinity 2 power half minus 2 power 1 by 2n plus 1 whole power n. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? ఈ లిమిట్ n tells to 0, 2 power half minus 2 power 1 by 3 is equal to 0. ఇది కూడా లిమిట్ 0. సో రెండు లిమిట్లు 0 మధ్య ఇంకో లిమిట్ కన్ఫర్మ్ గా 0కి టెండ్ అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ 0 అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Limit x tells to 0, 1 minus cos square 3x by cos cube 4x sin cube 4x ln 2x plus 1 over 5 so cos cube 1 minus cos square 3x by cos cube 4x. So x tells to 0, sin cube 4x divided by cos cube 4x, that limit tells to 1. So 1 plus cos 3x into 1 minus cos 3x cos cube 4x into 9x square sin 4x whole cube 64x whole cube into 2x power 5. So 64x cube into ln 2x plus 1 whole power 5 into 2x power 5. So finally we can write it as 1 minus cos 3x by 9x square into 1 plus cos 3x divided by cos cube 4x into sin 4x divided by 4x whole cube divided by ln 2x plus 1 whole power 5 divided by 2x whole power 5 into 9 into 64 divided by 32. So finally the limit 1 minus cos 3x divided by 9x square 1 minus cos sin square 3x. So sin x by 3x whole square అవుతుంది. So finally the limit half into 2 into 1 అన్ని లిమిట్స్ 1 power 3 by 1 cube of 5 9 into 64 divided by 32. So 18 answer. Next question. If alpha greater than 0, alpha greater than beta greater than 0 are roots of the equation ax square
plus bx plus 1 equal to 0, and limit x tends to 1 by alpha 1 minus cos x square plus bx plus a, so 2 into 1 minus alpha x whole square whole power 1 by 2 equal to 1 by k to 1 by beta minus 1 by alpha. సో ఆల్ఫా బీటా అనేది దీని రూట్స్ అయితే 1 by alpha అనేది దేని రూట్ అనేది a by x square plus b by x plus 1 equal to 0. So x plus bx plus x square plus bx plus a equal to 0. దీని రూట్స్ 1 by alpha 1 by beta అవుతుంది. సో 1 by alpha దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. cos 0 1, సో 1 minus 1 0. సో 1 by alpha ఇందులో వస్తే 0 by 0 ఫార్మ్ వస్తుంది. సో 0 by 0 ఫార్మ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎల్ హాస్పిటల్స్ రూల్ అప్లై చేస్తే L equal limit x tends to 1 by alpha 1 minus cos of x square plus bx plus a divided by 2 into 1 minus alpha x whole square for half. So L hospital rule apply చేస్తే x tends to 1 by alpha 2 sin square x square plus bx plus a divided by 2 into 1 minus alpha x whole square for half. So limit x tends to 1 by alpha sin square of half into x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta by alpha square x minus 1 by alpha whole square for half. So in limit x tends to 1 by alpha x minus 1 by beta whole square common is 4 alpha square into sine of half of x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta. So whole square divided by half whole square x minus alpha whole square x minus 1 by beta whole square for half. So finally ఇది 1 by alpha minus 1 by beta by 2 alpha వస్తుంది. So comparing k equal to 2 alpha 1 by 2 k equal to alpha is equal to 1 by k into 1 minus alpha minus 1 by beta రాశారు కాబట్టి k equal to alpha. Next question. If limit x tends to 0 e power ax minus cos vx minus cx into e power minus cx divided by 2 1 minus cos 2x equal to 17. So x tends to 0 e power 0 1 minus 1 1 minus 1. సో ఇప్పుడు ఇండెఫినెట్ ఫామ్ 0 బై 0 ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పవర్ ఎక్స్ ని మనం ఈ పవర్ ఎక్స్ ని రాయొచ్చు 1 ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. కాస్ బిఎక్స్ ని రాయొచ్చు 1 మైనస్ కాస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ బిఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇవన్నీ పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇచ్చిన లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 1 plus ax whole square by 2 factorial plus and so on minus 1 minus bx whole square by 2 factorial plus and so on minus cx by 2 1 minus cx plus cx whole square divided by 2 factorial minus and so on divided by 1 minus cos 2x whole square to 4x square equal to 17. సో దీన్ని బట్టి ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే దీనికి లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 a minus c by 2 into x plus a square plus b square plus c square divided by 2 into x square and so on
70 divided by half into 4x square. When x tends to 0 is serve అవ్వాలంటే a equal to c by 2 అవ్వాలి. So c equal to 2a అవ్వాలి. And a square plus b square plus c square by 4 equal to 17. So a square plus b square plus 4a square equal to 68. So 5a square plus b square equal to 68. So next question. If f of x equal to ln 1 minus x plus x square plus ln 1 plus x square divided by secant x minus cos x, when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 minus set of 0, when x equal to 0 it will be k. Is continuous at x equal to 0, then k is equal to, so k anta equal అవుతుందని అంటున్నాడు. So is continuous at x equal to 0. So continuous అంటే దీని లిమిట్ ఈక్వల్ టు k అవ్వాలి. సో దీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ x tends to 0, దీని లిమిట్ ఏమవుతుంది ln1 plus ln1 secant 0 minus cosecant 0. సో అది అన్డిటర్మైన్డ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 minus x plus x square into 1 minus 1 plus 2x, ఇక్కడ 1 by plus x plus x square 1 plus 2x. సో కింద secant డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే secant x into cosecant x, cos x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే sin x, cos x into minus sin x, so plus sin x. X tends to 0, sin x is 0, so secant x into cosecant x 0. It is 0 minus 1 plus 0 plus 1 plus 0. So దీన్ని 1 minus cos x, secant x minus cosecant x, cos x ని 1 minus cos square x by cos x అని డిఫైన్ చేస్తే cos so 2 cos square x minus 1 equal to cos 2x. So 1 plus cos 2x divided by 2 cos square x. So 1 minus cos square x ఏమవుతుంది 1 minus cos 2x divided by 2 cos x. సో మనకి అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో కింద దాంట్లో 1 minus cos 2x divided by 2 cos x, 2 cos x పైకి తీసుకొస్తే 2 cos x ln 1 minus x plus x square, రెండు యాడ్ చేస్తే 1 plus x plus x square అవుతుంది. సో పైన 2 cos 0 1, so ln 1 0. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 divided by x tends to 0. So minus 2 sin
కంపల్సరీ కే వాల్యూ అనేది సమ్ వాల్యూ అవ్వాలి ఈక్వల్ టు దీనికి. ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే రెండు కంటిన్యూస్ డిఫరెన్షియబుల్ అయి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.